You're watching Autour du Monde, and this is Saudi Arabia. If Saudi Arabia is on your travel list, stick around. Please subscribe to our channel so you don't miss our next episodes. And if you like this video, give it a thumbs up, write down a comment, and share it with your travel buddies. In that episode, we continue our tour of Riyadh, starting with a visit of the National Museum of Saudi Arabia. We'll then go to the historical district of Riyadh and visit the Masmak Fort and the Dira Square. We will conclude this trip in Saudi Arabia with a visit of a shopping mall and a bowling game. As usual, we start our last day in Saudi Arabia with a Starbucks coffee and a drive. U-turn style. Even if driving is erratic, renting a car is mandatory if you really want to visit the country. We start our day with a visit of the National Museum of Saudi Arabia. The place enables us to discover the history, the culture, and the art of the country. It is also an excellent occasion to remind us of places we visited during our stay. This is because it contains a number of artifacts discovered during excavations throughout the country. The museum has 8 rooms of exhibition. This visit also allows us to be reminded about the cultural and climatic diversity of a country which is not only a desert. The first room, which is dedicated to the origins of life, reminds us of our visit to the Najran region. Remarkable petroglyphs showing handprints discovered in this region are exposed there. Petit mot de roche. C'est comme un circuit. Ouais, on suit les lignes jaunes. Ah ouais, hein? The place also remembers us our visit to Rajajil, as some of the well-preserved columns from the site are displayed here. This section of the museum is about the ancient civilization that flourished in the Arabian Peninsula before the advent of Islam in the 7th century. We see the evolution of writing and discover unknown treasures. Kiryat Al-Fa. The site of Kiryat Al-Fa, a must-see of our trip, is also featured with some exceptionally well-preserved pieces. But the highlight of the show is undoubtedly this incomplete betil or tombstone from the Taima Tabuk region, representing the Nabatean goddess Al-Huza. Several other pieces, including the obelisk of Taima, will delight you. C'est-tu la réplique ou... What a surprise to see other pieces discovered at Kiryat Al-Fa. The museum presents in particular a replica of the dwellings that we were able to visit on the site, but especially this splendid painting. The museum also has several replicas of archaeological sites that you can visit in the country to highlight the pieces of its collection, whose most important piece remains the treasure of Taj. Puis comment tu te sens? Fait chaud. Fait chaud? Fait-tu longtemps que tu marches? À peu près 5 mètres, ce qui est un record dans ce voyage.
Qu'est-ce qui va se passer dans le musée? Ben, on peut porter énormément sur la marche, hein, fait qu'on prend l'escalier roulant. L'escalier roulant. Le combat, Badr. Vincent, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Mohamed? partie de la Mecque, la Médine. As we are in the land of Islam, the museum also focuses on the origins of the kingdom's sole religion. Arabic calligraphy is particularly put in evidence. The museum also highlights the genesis of the Saudi kingdom and recreates some of the country's most popular places, including Jeddah. Amélioré de Jeddah. Ah ouais, comment ça? Ça veut dire qu'on s'est promené, nous, avant d'aller dans les souks de Jeddah, on s'est promené dans la vieille ville. C'était moins bien entretenu que ça. Évidemment, on reconnaît le style. L'Arabie Saoudite est un endroit remarquable pour les véhicules bien bossés. Il y a beaucoup d'accidents ici. On peut voir un exemple juste à côté de notre véhicule stationné. Probablement que le véhicule peut encore rouler sur les routes. Tu penses que ça roule? Je pense que ça roule encore. Alors, les merveilles de l'Arabie Saoudite, des chars américains tels que vous n'en avez jamais vu, ou vous en avez vu, mais il y a 10-15 ans. After our visit to the National Museum, we moved to the historical center of Riyadh to visit the Masmak Fort. Made of clay and mud, the fortress is of great importance in the history of the country, as it was taken over by King Abdelaziz Al Saud, then in exile in Kuwait, during the Battle of Riyadh in 1902. This was one of the first steps towards the establishment of a second Saudi kingdom. This war drove out the Ottomans and led to the independence of the Arabian Peninsula. C'est le prochain? The next one. On est présentement au carré d'Héra, juste à côté du fort Masmak. Et c'est ici qu'avaient lieu les exécutions en public, les coupures de tête, là, tout ce que vous voulez. C'est la place où avaient lieu les exécutions. Donc maintenant, c'est une place publique sans exécution. On est correct pour le restant du voyage. Alors Vincent, que se passe-t-il dans ce merveilleux magasin? Là, évidemment, c'est le dernier jour du voyage. Qu'est-ce qu'on essaie de penser le dernier jour du voyage? Ramener quelque chose à la maison. Là, c'est de trouver quelque chose de pertinent. Et qu'est-ce qui se passe dans le magasin? Là, le gars nous a laissés seuls dans son magasin en nous disant qu'il allait revenir. Fait que le gars, il a fermé son magasin parce qu'il est allé prier. Fait que nous autres, on est dans son magasin, puis on fait le tour, puis on pourrait repartir avec plein de stocks, mais il nous fait confiance. Là, on est dimanche soir, l'équivalent d'un lundi pour eux, c'est ça? Dimanche soir, lundi soir. Donc, c'est comme un lundi soir chez nous. Le centre d'achat est plein. Do not hesitate to visit the shopping malls that are legion through the country. You will discover the daily life of the Saudis who meet there in large numbers, under fresh air, day and night. Allez Serge, Je vais donner mon sang. c'est à toi Serge. And to end that trip, what better than a game of bowling before our flight to Europe? Mot de la fin. Temps de partir, je suis allé. Elle t'écoute beaucoup, je trouve.
Here ends our journey of more than 7,500 kilometers through Saudi Arabia. An exceptional trip. The welcome of Saudis was incredible. Do not hesitate to visit this fabulous country. Voilà. Tu vas aller là où t'es casqué. Je sais. Parce que si je le mets de même. I hope you enjoyed that episode of Autour du Monde in Saudi Arabia. If you like our content, don't forget to subscribe to our channel. Watch some image of our next episode.